Lo prometido es deuda. Bienvenidos a Habla Español con José. Hoy presentando expresiones con el verbo echar. Today featuring expressions using the verb echar en español. Habla Español con José is a channel dedicated to the Spanish languages, the expressions, the vocabulary, and to discover the intricacies or complexities of the Spanish language. Muy bien, el día de hoy tenemos el verbo echar. Aquí podemos ver en la presentación 5 formas o significados del verbo echar en inglés. Tenemos aquí esta lista, ¿sí? Muy bien, ¿qué sabemos sobre el verbo echar? Bueno, verbo regular, sabes las conjugaciones de los verbos regulares como cantar, amar, comer, ver, abrir, vivir. Y bueno, tenemos aquí en esta presentación la conjugación del verbo cantar, canto, cantas, canta, cantamos, cantan. Y el verbo echar, hecho, echas, echa, echamos, echan. Muy bien, este fue uno de los primeros ejemplos en los videos anteriores, que es echar a la calle. Una expresión that means to fire, to dismiss, to throw out, to kick out somebody. Y tenemos los pronombres objeto directo, the direct object pronouns. Y recuerda que the direct object pronouns, they are not like the reflexive verbs. They are not like the verbs like the verb to like. For example, me gusta, te gusta viajar, you like to travel, me gusta el helado, I like the ice cream. No, these pronouns are the direct object pronouns, so they receive the action, somebody does the action, and we receive the action. In the example we see here, si no pagamos la renta, el dueño nos echa, the owner kick out us, nos echa a la calle. And as you remember in the video 5 usages of verb echar, in that video we explained that a la calle is like part of the expression, and it could be literally to the street, so outside the street. And here, like the owner does the action. In the example we see here, we receive the action, so el dueño nos echa. And the other thing we have here, that the DOP, the direct object pronoun, is before the verb. These pronouns could be very similar, parecidos. They look like, se parecen a los verbos reflexivos, the reflexive verb. They look alike. For example, me despierto a las 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Not every day, but o por ejemplo, me voy, I leave, o me baño, I take a shower every day, me baño todos los días. So in that type of example, the pronouns are very similar, but they are not the same. For the reflexive verbs, we have another pronouns that we can see later in another video. Muy bien. Ok, ahora tenemos aquí las conjugaciones del verbo cantar. Tenemos aquí podemos leer, puedes leer, cantar y echar. Cantar, to sing a song. Echar, as you know, to dismiss, to throw out, to kick out, to give off. Y aquí tenemos las conjugaciones en pretérito, pasado simple o pasado indefinido, the perfect or the simple past tense. Y bueno, canté, cantaste, cantó, cantamos, cantaron, eché, echaste, echó, echamos, echaron. Ok, echar a perder es como dañar, destruir en español. To spoil, to ruin, to destroy. Echar una mano es como ayudar, ¿sí? Ayudar a alguien. To help someone. Echar de menos y extrañar. Echar de menos a alguien.
to miss someone. Extrañar a alguien, to miss someone. Echar la casa por la ventana, to throw a big party or to make a big party. Echar la casa por la ventana. Muy bien, today's expression, echar raíces. En español podemos usar también establecerse, podemos usar sentar cabeza. We can use establecerse o sentar cabeza, to settle down in English. Vamos a ver algunos ejemplos. Using the conjugation of echar in the present tense. Okay. Ellas pueden vivir en cualquier lugar porque echan raíces fácilmente. So the girls or they can live at any place because they settle down with ease. They settle down easily and so on. And we could use establecerse, we could use sentar cabeza. I could replace this expression as the other the expressions previously mentioned. We could replace the other forms or ways that I said. For example, in this case, we could use establecerse. How? We choose replace the verb. We can replace the verb. Establecerse is reflexive, and sentar cabeza like the regulars. Por ejemplo, in the present tense, ellas pueden vivir en cualquier lugar porque se establecen fácilmente. Using sentar cabeza. Ellas pueden vivir en cualquier lugar porque sientan cabeza fácilmente. But the second one, it does not sound, it sounds, I could say that it sounds very rare or strange. I would prefer using echar raíces or establecerse. So we could say echan raíces or se establecen. The other, sentar cabeza, I don't like that word. Using the conjugation of echar in the past tense. Mario echó raíces en Europa. Él se siente como en casa. We could use establecerse in the past. So remember, establecerse, reflexive verb. And the reflexive verbs, when we say a reflexive verb, we often use a pronoun. And those pronouns are very, very similar to the red other pronouns. Yeah, very, very similar. Mario se estableció en Europa. Él se siente como en casa. So, in the past, Mario se estableció. I'm using the past. Mario se estableció en Europa. Él se siente como en casa. Or we could say, Mario echó raíces en Europa. Él se siente como en casa. The second sentence in this example you see here in the presentation, it is in the present tense. And the first sentence is in the past tense. So I don't want you to be confused or mix up here. So the first one is in past and the second, él se siente como en casa, is in present tense. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Thank you so much for watching these materials. I hear your suggestions, your comments. If you want, you can suggest a topic that would you like to see in the channel, a topic you don't understand, like the pronouns, what's the difference between the reflexive, the irregular pronouns, and the verbs like the verb to like, and those, or any other doubt you have. So remember that subscribing is free, so that way you can support these materials. Muchas gracias, hasta luego.